Yeah. Vignesh, you took the screenshot? Yeah, I have taken the screenshot. Okay. Okay, Vignesh, you can start now. Then. Yeah. Okay, students, please turn on your cam. Thank you so much. Yeah, good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening to everybody. How are you all? Good Fine? evening. Good, sir. Yeah. Yeah, good evening. How are you, everyone? Fine. Fine, sir. I'm fine, sir. Yeah, okay. Fine. Before starting the course, before starting the session and everything, we need to intimate you some of the few things. Okay. Fine. Before starting the front-end development, first of all, we need to know some of the things we have been given additionally for this. Okay, first of all, we'll go with everybody having a laptop. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, fine. That's good. Thing. Okay. Sir, Okay, guys, you can turn off your camera. That's not an issue. And no need of camera now. Okay, fine. See, we have been planned for the additionally for this week. You are the new to all, and we also new to you all to engage to yourself, and you need to communicate more. To communicate more, we have been some of the extra things will have been added for you. It will be weightage to your resume to and your future also it will help. Okay. sorry, your voice is not clear. Some noise is coming, sir. Be a minute. Be a minute. I will join again. Sound full madam. Now it's audible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Sir, there is no problem from you, sir. But some of students are turning their mics. Okay, fine. Guys, please turn off your cameras and mics. Okay, for a few more minutes. Everybody, please turn off your cameras. Actually, వాళ్ళు చూపించడం See, if we off manually, it's not a good thing. That's the reason we are not offing the things. Okay. mics first. Guys, Naveen Venkatesh or something, please turn off your camera. Okay, fine. Now it's clear for everyone. Yes, sir. Yeah, okay, fine then. Any message in the keep in the chat itself. Don't turn off your mic and okay, just keep in the chat. Okay. See, for further going to the first of all, we're going to the HTML and first of front end development. First, we need to know some of the few things are there. Okay. And we have been given the bonus of the three up to for this on Monday. We are giving the conducting for it. Today was a Git and GitHub section. GitHub. Do you have any idea about Git and GitHub? No, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Yeah. No, Okay, fine. sir. Somebody members are having the idea about the GitHub. Some members are not having the GitHub. Okay, fine. I will tell you now today.
And tomorrow it will be conducted as a LinkedIn session. Okay, how to approach a LinkedIn, how to manipulate and how to post a LinkedIn, how to search for a jobs, what are the placements and what is the procedure has was going in the companies. All will be considered in the LinkedIn itself. The reason to get a job, for to get internships also LinkedIn will be a main and crucial part. Okay, and coming to day 3, day 4, day 5, up to October 2nd, I think so. Up to Saturday, Sundays are considered as a holiday for this week itself. Next week onwards, there will be class on Saturday also. For this week only, we'll be getting an holiday Saturday and Sunday. Okay. And up to October 2nd, we will be teaching on up to October 2nd, you will be teaching on a soft skills development, like how to tips of the interview, how you need to go to engage to the HR. If the HR ask how to face the questions, what are the questions they will ask, what are the procedures will be happening to the company to select to you, what are the skills do you require, and what is the behavioral manner, how to approach to them. If you want a refresher to get a job, how to approach to them, what are the techniques to approach them. These will be considered and tips will be given by the on the dates of 28, 29, 30 and 2nd. Okay. 2nd, we are thinking to give an all day or we need to keep a class. It's not any fixed date. Okay, it was a Gandhi Jayanti. That's the reason. Okay. 28, 29, 30, these will be conducted and tomorrow LinkedIn session will be conducted. Okay. And upcoming to today's session, you will be conducted as you will be going through the Git and GitHub. Okay. These both are a very different platforms and somebody members know about the Git and GitHub and somebody members don't know. Coming to this one, this was a very important thing for when you are working as a coder. So this thing should be known. If you have been seen anywhere in any resume, they are mentioning we know the GitHub, we know the Git tools, how to work on a Git, right? Okay, fine. I will share my screen now. My screen is visible to you all. I hope my screen is visible to you all, right? Okay. Yes, sir. You are recording video, sir. Yeah, I am recording the video. Okay, sir. Okay, fine. See, coming to the GitHub, it's a GitHub is a platform for the hosting purpose. Main thing with the so many projects will be done, right? So many projects will done. And if you want to store in a local mission, how it will be storing? See, if you have done a one project and you want to that project too, but the in your system was a local storage was not that much of high. What you will do now? We cannot keep and we cannot remove and we cannot keep, right? See, GitHub is like a cloud platform, cloud service. Our projects, whole projects, if we're providing in a GitHub, it will keep it safe like a locker. Okay. See, Git and GitHub are both are different. Okay. GitHub is a web-based host, so it will host the services, Git repositories, whatever we are providing that. Git is a version control, like changing our codes, accepting all these things will be done. Okay, fine. First of all, I will show the account how to create a GitHub, how to access the GitHub, all these things. Okay. After that, I will show the differences, how to work on a GitHub, how to upload a files, how to create a repositories, how to then create in a private or a public, how to share your codes to friends, all these things. Okay. Okay, fine. First, we need to go to our Google Chrome and type is that as a GitHub. So when you type it as a GitHub like this, the screen will be visible to you all for everybody when you go on with your account. Now we don't have account, no, then we need to sign up. If you have an account, go and sign in. Okay, I'm going with a sign up. Okay, I was choosing a one more unique mail to create. So I was selecting this mail. Okay. So I was entering my mail here. I was creating a password. Okay, I was created the password. I'm going to continue enter your username. So it was asking the username for me.
So the security question will be like this. You need to answer the security question. Okay. For everyone, there will be a not same question. Okay. Fine. Now next again, one more coming came. వస్తున్నావా Guys, please be ఎందుకోసం silent. 5 రోజులు హాలిడేలు పెట్టుకొని పూగా Who is that? అరే సలీం ఎగ్జామ్ పెట్టండి ఇది మెసేజ్ పెట్టండి Fine. Now it was asking the code. It will be sent already to our mail IDs. We need to check to mail ID. So you can see there the launch code. Okay, the code has been came in 488. If you want to copy also, you can copy like this and you can paste. So it will enter. Just keep as it just me, student. Continue. Now just we can select all these things. Continue. Just up to here where you have been came, you can press as a skip. If you have completed this, the account has been created successfully for you all. Okay. See, when your account is created successfully, the dashboard will be shown like this for everybody who has been created the GitHub account. Okay. Up to here, everybody clear, right? How to create a GitHub account? What is the procedure of a GitHub account and everything? Okay. Up to here, you have anybody having doubts? Any doubts? You can be chat message in a chat. No. Okay, fine. No. Okay. You want to tell us again how to create? Okay, fine. See, Mohammed. Okay. I can't create one more GitHub account, but I will tell the process of the GitHub account, how to create all these. First of all, I was logging out this, signing out. Okay. When you open the github.com, the procedure will be like this. The dashboard for you coming like this. If you want to explore the dashboard, you can scroll down dashboard up to last, or else you can go to a sign up form. If you press a sign up, the email, it will asking the email. Okay, we need to type a email ID. Okay. So we need to type an email ID like I was typing as a email ID. So it was already taken. That's the reason it was not coming. Okay, see next like that, you need to type create a password. Okay, after that, you need to press a continue. You need to give as a username. Continue. You need to give as a SY. And you need to verify our account. So why? Because it was a security question like CAPTCHA. So after completion of this, if you press a create account, it will send to the OTP to the our mail ID. Okay. Sorry, it was a fake account. Okay. Now when you have been signed in successfully, the procedure, the GitHub dashboard will be visible like this. Okay. Up to here, everybody, do you have any no doubts, right? Now I will show how to create a repository in your GitHub. So what is meant by repository? See, repo means what are the files, what like as a folder, Yes. whatever we are being implemented or whatever we are going to add in that folder, it will be adding. Okay. See, I'm coming to before that. I will tell you about these two things of the main. See, start a new repository will be there now. See, it has been two things, public and private. When we are choosing as a public repository, when anybody by using our username, by this username, if they are gone into Google and search the repository, whatever we have been uploaded the files, they will visible to all. If you choose a private, they won't visible to all, only visible to you itself. So it's like a see, you choose who can see commit this repository. Anyone can the internet choose can. So anybody can see your repository if you have been chosen as a public. Only specified people or only you need to choose that repository. It will keeping as a private repository. Okay, fine.
Now I will show you how to create. See, if it will come is just create a new repository, press here. If won't come here, if you press here in your profile, our repositories will be there. Go to our repositories and here you need to press a new repository. See, after the repository name will be asking. So I was asking as a first code. Okay. It will check the name. If it is available, it will show like this. Okay. See, keep as a public and add a readme file. Okay. Press this checkbox. Okay. And if you want to choose as a public, public, private as a private. Okay. So you can create a repository now. So we have been created one of the repository successfully. Okay. Up to here, everybody fine, right? Excuse me. Yes. There is a doubt that, sir, is there any chance of having two accounts? See, if we have a two email IDs, you can be choose of any two accounts. If you have two email IDs, you can create two accounts. That's not an issue. How many email IDs you have, you can create that many GitHub accounts. I have a problem, my username, sir. Okay. See, don't give your name itself. After the your name, just type as a like any numbers like that. Okay. I'm not getting your screen. I hope everybody is getting my screen. Are you clear now? Okay, fine. Fine. Okay, fine. Okay, now I will show how to upload the files and everything. Okay. See, up to here, we know all these things. We have been created one of the repository and we have been created one of the public repository have been given. Now how to upload a files? See, if you press like this, it will show your link, all these things. You need to upload a files. How? See, just select this repository. Sorry, come back. For going to the upload files, check for all these. Do you know all these things also? Okay. First one, issues. See, whenever you are creating a one project, the issues will be rising in a project. How they are going to be commit all this. If you are working as a team members, the team leader will you show you give the request. PRs you have been risen pull request. There has been raised. I have raised the pull request. You solve the pull request. All these words you have been listened, but you don't know where they have been going to raising the pull request. All these things. Okay. Okay. Later on, while you are working on a project, you will be getting no. Okay, file. I was going to add file. See, create a new file means it will create in this GitHub itself. Okay. See the file name was giving hello. I was typing hello. If you press a commit change, commit. Okay, the file has been created successfully. See, the file has been created successfully. Now, if you want to upload a file, if you press add file, press upload file. We need to choose and drag the upload files. Like say I was pressing like AICT local portal. Anything, whatever, if you want to use as a video, as a file, text, anything, you can upload the files. There is not a format, use this format files only it was taking. See, the AICT logo has been came here. Okay. See, up to here, everybody know how to add a files, how to create a files and everything. When coming to the folder structure, see, if you see here, there are many folders are there. How to upload these folders to in this? You may get very confusion, right? So how do we can upload? See, we cannot upload directly if you press a create a file. If you can't upload directly the folder, but you can upload a zip file. That's not an issue. But every time the zip file, you need to extract all these process, right? So for that, I will show you here. Okay. In my account, I will show you because there is not accessed in the my local system. That's the reason. Okay. Our repositories. Passcodes. Add readme file. Create repository. Okay. Up to here, everything is fine up to now. Okay. Now this was the GitHub. What you have been done as a GitHub. Okay. See now how you need to all the codes need to be sent to your in this account means
just as in the workshop, as we need to create one of the folder. See, now I was creating a new folder again. First codes. I was opening with a VS Code. While you are using the VS Code, it was very easy to handle all these things. Okay. Yes, I trust orders. Okay. First, I was creating a file like hello.html. Okay. See, I was one of the file I have been created. I need to send this file to the GitHub. See, in the VS Code, there will be one of the structure called as a source control. If you press a source control, the control will be like this will come. Press a initialize repository. See, initializing repository, you need to start changes and we need to, I was giving any message we can give initial commit. If you press that, it will ask a publish branch. So I want to be in a first quotes, right? See the first quotes I have been seeing. It will ask it should be a public or a private. So I want to keep as a public itself. So it was already okay. Here it will creating automatically. So I was giving as a first code. The repository has been initializing here. Okay, see now if I open in the GitHub, if I go with our repositories, see the first code. Okay, leave it about this thing. See, look in the first code. See the hello.html file came right like this only. If we don't need to upload all these files here. See if it will show every single change also. See now I was writing doc type HTML and I was writing as a directly title hello. Okay, up to here I have been written. Okay, if we want to save, we don't need to upload. Just we go to source control and stack these changes. And we need to write one of the messages like that updated codes. Commit. Sync changes. Okay. If you press like this, it was syncing. So the sync has been completed. Now we can reload. Now if we go open this file, see the text what have been written that came. Okay. Fine. Okay. If you want to delete also, see if I want to delete this file, hello. Within a fraction of seconds, it will come here. See, check. So it was showing, see, you have deleted. This was the old text. It was the new text. So from this text to this text, you have been changed. OK, fine. If we can't change. OK. OK, now just again, I was tagging the change. Writing message again, updated code and commit. OK. So the sync has been done again. Now if I again reloading. If I open this, see the title has been kept. If you suppose you have been deleted the code, but you need that code again, how you can be, you may think so I got forgot. Don't worry, you can check here also there will what they will be means. If you press this updated code, it will show again what the lines have been deleted. See, hello. So we have been deleted this line. OK, one time only we have been one addition, one deletion. OK, don't be panic if we deleted unfortunately the code and we have been tagged the code into our GitHub. It will be saved our code automatically. It will be saving our code, previous code, how many commits you have been done, all commits will be saved. That's the reason I've been told some of the GitHub is like a cloud procedure. OK, fine. Up to here, anybody having any doubts about the GitHub, how to initialize the GitHub in the VS Code? All. Hello. My voice is audible to you all. Explain it once. OK. No, sir. Audible. I will tell you VS Code. What is VS Code again? OK.
Sir, explain once again, sir. Yes, sir. Okay. Do you all need again, once again, right? Explanation. Sneha, I am not the. Okay, wait, I will try Sneha. Sneha, I've been given the presenter. You can be work on now. Okay, fine, team. Once more, sir. Okay. Everybody, am I going the fast thing? Yes, I will tell you Vidyashree. How to drag all the small folder codes, but how to do long folder files, everything I will tell you. Okay. Everything I will tell you to you all. Okay. Fine, fine. Okay. See now again, I will telling that so many members are asking again, need to once again explain too fast. Okay, I will tell you once again. See, fine. From starting onwards, I will tell you I was deleting this repo. Okay. Excuse me, are you facing issue with the language? Is English okay for you? అందరికి ఇంగ్లీష్ ఓకేనా తెలుగు కావాలా? The who are the present in the meeting for everybody is understanding the English or we need to go with a Telugu? Okay, English is okay. You can carry on. Fine. English is fine. English is fine. Okay, fine, fine. Okay. Okay, guys, up to here, whatever you have been written, up to here, everybody understand better how to create an account, how to initialize it, how to create your own repository if you are adding a manual files. Okay. Now I will tell how to initialize one of the repository. Okay. See, do you know right how to access all the how to create a folder, all these things, right? See, VS Code is an extensions like ID, one of our ID. In the VS Code, we can run all files like .c, all languages files, C language files, Python files, front-end development files, Java files, and Java languages. Every language we can run in the C in the VS Code. So Visual Studio we will call as a Visual Studio Code. Okay. In this code, we can be run any of the files. But if you choose any specific file like Spring Boot or Eclipse, we can run that Java files itself. If we choose the PyCharm, we can run only Python. But coming to the VS Code say IDE extension, we can run any type of files. That's the reason I've been taken the VS Code. Okay, as see up to here, do you know right first codes? Okay, I was deleting again the first codes. Now I was again creating one of the folder called as a first code. See, up to here, do you know, everybody will know how to create a folder, all these things. Now, I was just if you want to press a right click and open VS Code. If in your systems, if Windows 11 or any updated versions, it was not coming means that's not an issue. Open a VS Code file. Open folder will be there for you all. Okay. Choose the drive where you have been created the folder and select the folder. I have been created first folder in the E. Okay, I need to see here it has been the first code. I was select the folder. See, up to if you have it, don't have a VS Code, that's not an issue. I will tell how to upload without VS Code also in your up to GitHub. Okay, into GitHub. Okay, up to here everybody know, right? See, now the folder has been created. I have been imported to VS Code. I was creating a one file like hello.html. Okay. See, we have a very panic situations like whenever we are writing a code or whenever we are writing anything, we may lose the data. We should not lose the data. We have been using the GitHub. Okay, it will store all the data like cloud platform. Okay, how the Google Drive is working. We are sending our photos, contacts into the Google Drive, like for the safe purpose. Like GitHub also, it will save all our codes. See, I will going now in the coming to the VS Code structure, it will be like this. If you created one of the folder and you need to create one of the file. See here, the one of the dots will be called as a source control. Okay. After pressing the source control, it will show like this. హలో Yes. అన్న చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నావు, కొంచెం స్లోగా చెప్పొచ్చుగా.
సంబంధం ఇచ్చినందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు. He is bit fast, ma'am. Sorry to say. Sir, both English. Okay, fine. Can you tell me how many members are only understand English? Yeah, total 99 presents are there. Okay, Maheshwar, Reddy, Chinna, you only understand English, right? So who don't Okay. know Telugu? You should Yeah, raise who your don't know hand. Telugu? Who don't know Telugu? Just raise your hands. You don't know Sai, Pawan, and Maheshwar. You don't know 2 members still. Only these 2 people don't know the Telugu. All for the who have been attended, they know all the Telugu, right? Okay, go with 2 languages then. Yes, sir. Okay, fine. Telugu, yes, sir. Yeah. Okay, fine. Time. Yeah, guys, for you 2 people, I will explain later also. Okay, after the completion of the Telugu, I will explain you in English. Okay. Sai, Pawan, and Maheshwar for you both. Okay. ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే ఒక కోడ్ ని ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నా సిస్టమ్ లోనే చూపిస్తాను. ఫర్ సపోజ్ ఐ హావ్ ఏ ఫోటో in this scale. See, I have been here. I have been done a full stack project, React project, Spring App. See, ఇలా many classes and many folder structures ఉంటాయి మనకు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ ఉంటుంది. నియర్లీ అప్ టు నాకు ఈ ఒక్క రియాక్ట్ యాప్ నియర్లీ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి నా చెక్ చేశానంటే see it was how many folders it was showing. See, నియర్లీ అప్ టు నాకు 80 MB 90 MB ఇంకా కౌంట్ అవుతుంది. ఫోల్డర్స్ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకి చాలా ఎంబీస్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్‌కే నియర్లీ మనకి 500 MB టు 200 MB వెళ్ళిపోతే మనం 10 ప్రాజెక్ట్స్ చేసేసరికి మన దగ్గర ఉండే డ్రైవ్‌లో స్పేస్ మొత్తం అయిపోతుంది. ఐ మీన్ మన లోకల్ డిస్క్ ఈ డ్రైవ్‌లో. అవునా? మనము ఇలాంటి వీటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనము అలానే మన కోడ్‌ని సేఫ్ ప్లేస్‌లో పెట్టుకోవడం కోసం ఇప్పుడు మనము ఎక్కడ పెట్టుకున్నా మన సిస్టమ్ అనేది ఫర్ సపోజ్ టైమ్ బ్యాడ్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ క్రాష్ అయితే మదర్‌బోర్డ్ క్రాష్ అయితే మొత్తం డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. అవునా? మనం రాసిన కోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని డేటా లాస్ అవుతాయి కదా! అలా లాస్ అవ్వకోకుండా ఉండడం కోసమే మనం వాడేది గిటబ్. ఈ గిటబ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం రాసిన ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ చేసి కమిట్ చేశామంటే ఇందులో స్టోరేజ్ అలానే పెట్టుకుంటుంది. సీ ఐ విల్ షో యూ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. సీ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే. దట్స్ నాట్ ఓకే. See, if I press this was our sample project. Nearly updated 809 commits చేశా. సో 809 commits లో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాస్ ఎ టీమ్ ఎవరెవరు ఏ కమిట్ చేశారో కూడా చూపిస్తుంది అనమాట గిటబ్ అనేది. సో ఇఫ్ ఐ ప్రెసింగ్ దిస్ బ్రాంచ్ సి హ్యావ్ బీన్ సీన్ హియర్. సో గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేది ఏంటంటే అప్డేట్ అంటే కొత్తగా రాసాము. రెడ్ కలర్ లో ఉండేది ఏంటంటే డిలీట్ చేసాము ఫైల్స్ అని అర్థం. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఈ కోడ్ నా దగ్గర లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నాకు సడన్ గా ఈ కోడ్ కావాలి అనుకో సి ఇక్కడ ఫైల్స్ అన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ యాడింగ్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇది ఓల్డ్ ఫైల్, ఇది న్యూ ఫైల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు సడన్ గా నాకు ఇది కోడ్ కావాలి అనుకుంటే మనం ఈజీగా కోడ్ డౌన్లోడ్ జిప్ అని చెప్పి చేసేసుకుంటే మనకు కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మన సిస్టమ్‌లో ఆ కోడ్ లేకపోతే ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనం రన్ చేస్తాం. ఓకేనా? అలానే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇలాగా మనము మన ఫోల్డర్స్‌ని కానీ, మన కోడ్స్‌ని కానీ ఎలాగా గిటబ్‌లోకి షేర్ చేసుకోవాలా అని చెప్పేదే ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఫైన్. ఇప్పుడు మీకు హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీకు చిన్నగా 1 ఫైలే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ వన్ ఆఫ్ ది రియాక్ట్ యాప్ ఫైల్. ఓకే. సి నౌ ఐ వాస్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ది రియాక్ట్ యాప్. ఒక రియాక్ట్ యాప్‌ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి రియాక్ట్ యాప్‌ని క్రియేట్ చేయడం మొదలెట్టామంటే దాంట్లో ఒక ప్రొసీజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్ స్టార్ట్ చేసామంటే రాయడం ఇట్స్ ఏ బిల్డింగ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్, జార్ ఫైల్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా మాడ్యూల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా? అలాగా ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇంత లాంగ్ ఆఫ్ టర్మ్ కోడ్స్‌ని మనం మన సిస్టమ్స్‌లోనే స్టోర్ చేసుకోవాలంటే సిస్టమ్ స్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా వరకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు 1,00,000, 2,00,000 పెట్టి ఈ సిస్టమ్ కొనుక్కొని ఉండరు కదా! 50,000, 40,000 పెట్టుకొని కూడా కొంటారు. అలాంటికి వాటికి కూడా ఇలాంటి స్టోరేజ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది సిస్టమ్ రన్నింగ్ అనేది స్లో అవుతా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాసెస్‌కైనా కానీ మన కోడ్‌ని సేఫ్‌గా ఉంచుకోవడం కోసమైనా కానీ మన గిటబ్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సి
ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ hello.html ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్‌లో సపోజ్ నేను ఇక్కడ హలో అని ఇక్కడ నేను ఒక డాక్ టైప్ ఒక HTML ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ గో విత్ డైరెక్ట్లీ టైటిల్ hello and I will go with a body hello. Now I go with the header files. Hello, this is VS Code. Okay. నేను ఇక్కడ వరకు చేశాను. అంతా బానే ఉంది. సో మనకి సింగిల్ ఫైల్ కాబట్టి మన దాంట్లో ఎంబీ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రియాక్ట్ యాప్‌ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ టేకింగ్. సో మనకి ఇది ఇనిషియలైజ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో క్రియేట్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఇలాంటప్పుడు నాకు నా సిస్టమ్‌లో స్టోరేజ్ అనే కాదు ఎన్నో ప్రాసెస్‌గా మన కోడ్‌ని సేవ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇనిషియలైజ్ రిపోజిటరీ ఇప్పుడు సోర్స్ కంట్రోల్‌లోకెళ్ళి ఇనిషియలైజ్ రిపోజిటరీ అని చేసామంటే అంటే మనకి ఇక్కడ చేంజెస్ చూపిస్తుంది. అంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌గా ఉండేది మీరు ఈ 3 టెక్స్ట్ యాడ్ చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకేనా? package.json అనే ఫైల్ యాడ్ అయింది. ఇలాగా. సో ఇప్పుడు మనము ఒక అప్డేటెడ్ మెసేజ్ రాస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐడియా రావాలి కదా! అంటే నేను ఈ అప్డేట్ కోడ్‌లో ఈ చేంజెస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను కోడ్ ఇనిషియలైజ్ చేశా కాబట్టి ఇనిషియలైజింగ్ ద కోడ్ అని చెప్పి ఇనిషియలైజ్ కమిట్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను. ఇనిషియల్ కమిట్ అని. సో ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఏ కమిట్ ఓకే. యూ నీడ్ టు స్టాగ్. ఓకే. స్టాగ్ చేంజెస్ వల్ల ఏంటంటే స్టేజ్ చేంజెస్ వల్ల మనం రాసిందంతా కరెక్ట్‌గా ఉంది. సో వి నీడ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్ ది ఫర్దర్ అని చెప్పి చెప్పడం. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఏ కమిట్ ఒకవేళ ఫస్ట్ టైమ్ ఇనిషియలైజింగ్ రిపోజిటరీ అయితే ఓకే. ఫస్ట్ కోడ్ హాస్ టూ మెనీ యాక్టివ్ చేంజెస్. ఓకే. ఫైన్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఐ వాస్ స్టాపింగ్ దిస్ సంథింగ్. ఇక్కడ వరకు మనకి స్టాప్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఫైన్. సో ఇక్కడితో నాకు స్టాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూసారా నోడ్ మాడ్యూల్స్ ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ని మనం డౌన్‌లోడ్ చేస్తే ఎన్ని నోడ్ మాడ్యూల్స్ ఆటోమేటిక్‌గా డౌన్‌లోడ్ అయ్యాయో. నియర్లీ ఇట్ వాస్ షోయింగ్ 10K ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ని 10K ఫైల్స్ మనం మన సిస్టమ్‌లో మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా పెట్టుకోవాలి అని లేదు కదా! సో జస్ట్ ఐ వాస్ నౌ ఓకే ఫైన్ ఐ విల్ స్టాగ్ థీస్ చేంజెస్. ఓకే. ఇట్ వాస్ స్టాగింగ్. It will take time. So there are so many files, right? It will take some of the time to stag all changes. So too many changes were detected only. So otherwise I can delete files. That's not an issue for me. So now again I was updating the code. Okay, maybe yeah. So it was updating the code again. See, the file was loading. There are too many files that have been stopped in the middle. That's the reason it was not coming. Fine team. We'll show you again. First code. So I was deleting this React app. Okay. If I delete this React app, you may you have been seen that 24,367 files are there. So it was only taken as a 10K files only. That's the reason we are not coming. So it has been taken a MB also lot of MB.
Okay. Be a minute. It was deleting all files. It will work. So now I was changing again, updating the code. So it was deleting the file. File has been reached. See file. The file has been changed. Okay. Now I have been updated some of the code, right? If you reload this code, this thing. So we go into directly with GitHub. See the first code. Okay. It was updated 22 minutes ago. For this not coming, we'll go with the start project. So I was creating again this. నేను మళ్ళా కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. H1 అని చెప్పి నేను ఒక హెడర్ తీసుకొని ఇందులో hello అని మాత్రమే రాశాను. Okay. Now I am going to initialize the repository. So I was tagging the change. So initial commit. So publish branch. So first code అనేది మనకి branch name check చేస్తుంది. Okay. So I want to be in a public. That's the reason I've been selecting the public. So it was automatically loading. Okay. If I go and reload now here, if I check in my repos, see first code వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చూసారా మనం జస్ట్ ఊరికనే మనం అక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసాము. ఇక్కడ hello.html అనే వర్డ్ ఫైల్ వచ్చింది. సి ఇక్కడ h1 hello. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక టైటిల్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. ఒక టైటిల్ టెక్స్ట్ రాస్తున్నాను. టైటిల్ రాశాను. ఇక్కడ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ రాస్తున్నాను. క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇలాగ నాకు కొన్ని ఫైల్స్ అన్ని నేను కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తా వస్తున్నాను. ఓకే. సి ఇక్కడ చూడండి. మనం ఎప్పుడైతే న్యూ లైన్ అంటే కొత్త లైన్ రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓల్డ్ లైన్ ని డిలీట్ చేసినప్పుడు
సో ఇట్ వాస్ షోయింగ్ యాజ్ సో అంటే ఏం చెప్తుంది, బ్లూ కలర్ వస్తే దీన్ని అప్డేట్ చేసాము మనము అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ గో విత్ ఇన్ ఏ ట్రై యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్. సో దిస్ ఫైల్ హాస్ బీన్ డిలీటెడ్, దీస్ 3 లైన్స్ హాస్ బీన్ యాడెడ్. ఓకే, అగైన్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన తర్వాత దీన్ని స్టాక్ చేయాలి. అంటే స్టాక్ అంటే ఏం చెప్పాను కదా ఇందాక. అగైన్ సో ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ యాజ్ అప్డేటింగ్ ది కోడ్. ఓకే, సి ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఏ కమిట్, సి మనము ఎప్పుడైతే కోడ్ ని అప్డేట్ చేసి ఇక్కడ స్టాక్ చేసినంత మాత్రాన కోడ్ గిటబ్ లోకి వెళ్ళదు. సింగ్ చేంజెస్ అని ఉంది కదా, ఎప్పుడైతే మనం ఈ సింగ్ చేంజెస్ కొడతామో అప్పుడైతే దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన కోడ్ అనేది గిటబ్ లోకి వెళ్తుంది. సి ఇఫ్ ఐ రీలోడ్ దిస్ పేజ్, ఆటోమేటిక్లీ కోడ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అర్థమైందా మనం ఒక కోడ్ ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి ఏమి అని. ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అప్ టు హియర్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? సి మీకు ఇప్పుడు ఒకవేళ అర్థం కాలేదు అన్నా కూడా పర్వాలేదు. నేను ఎప్పుడైతే కోడింగ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు నేను మీకు ఇంకొకసారి చూపిస్తాను ఎలా కోడ్ రాయాలి, అంటే ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి ఏమి. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర గిటబ్ లేదు, ఐ మీన్ గిటబ్ కాదు, ఇది విఎస్ కోడ్ లేదనుకో. ఇప్పుడు విఎస్ కోడ్ లేనప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ మా సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయదు అనుకున్నప్పుడు గిటబ్ ఉండడం వల్ల ప్రాఫిట్ ఏంటంటే మనము కోడింగ్ కూడా గిటబ్ లోనే చేసుకోవచ్చు. లైక్ see, if you press your profile, our code spaces will be there. If you press our code spaces, మనము ఎప్పుడైనా కోడ్ స్పేసెస్ ని ప్రెస్ చేస్తామో ఇలా డిస్ప్లే అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మనకు. ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ న్యూ కోడ్ స్పేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనము రిపోజిటరీ, ఇప్పుడు అంటే మనము కోడ్ ఏ రిపోజిటరీలో సేవ్ చేసుకోవాలి అని. సో నేను ఇందాక ఏం చేశాను, ఫస్ట్ కోడ్ అనే రిపోజిటరీని క్రియేట్ చేశాను. సో ఐ వాజ్ సెలెక్టింగ్ ది ఫస్ట్ కోడ్, జస్ట్ క్రియేట్ ఏ కోడ్ స్పేస్. ఓకే, మనము ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు క్రియేట్ ఏ కోడ్ స్పేస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోయి మనం ఇందాక విఎస్ కోడ్ లో చూసిన స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుందా అందరికి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది విఎస్ కోడ్ కదా, నేను మీకు టర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు సేమ్ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. విఎస్ కోడ్ లో ఉండే స్ట్రక్చర్ మన గిటబ్ లో కూడా ఉందా? గిటబ్ కోడ్ స్పేసెస్ లో కూడా ఉంది కదా. మనకి ఒక గిటబ్ ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. మనకి గిటబ్ లోనే కోడ్ స్పేసెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడే కోడ్ ని రాసుకోవచ్చు. సో మనకి మరీ సపరేట్ గా అంటూ విఎస్ కోడ్ ఒకవేళ లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ బెటర్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్స్. అది ఉండడం వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ ఎలా అయితే ఇనిషియలైజ్ చేసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఫైల్ చేస్తాను. ఎలాగా? ఫస్ట్ .html అనే ఫైల్ ని మళ్ళీ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ హలో దిస్ ఈజ్ ఏ HTML ఫైల్ ఇలా నేను ఒక టెక్స్ట్ రాశాను. మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి ఎలాగైతే మన విఎస్ కోడ్ ప్యానెల్ ఉంటుందో అలానే ఇలా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అగైన్ ఐ వాస్ ట్యాగింగ్ ది చేంజ్, అప్డేటింగ్ ది కోడ్, ప్రెస్ కమిట్, సింగ్ చేంజెస్. ఓకే, it was very easy, right? If we go and check in our repo also, first code చూసారా, ఫస్ట్ .html ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో అదే వచ్చింది. కనిపిస్తుందా అందరికి? ఓకే, మనము ఒకవేళ మీ కాడ ఎక్స్టెన్షన్ ఒక విఎస్ కోడ్ లేకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు మనము ఒక కోడింగ్ ని కానీ ఎలాగైనా స్ట్రక్చర్ ని చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇలా చేసాం. సరే ఇప్పుడు సపోజ్ మా కాడ అలా లేదు, మేము వేరే ఫోల్డర్ ని గిటబ్ లోకి వేసుకోవాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి గిట్ అనేది గిట్హబ్ డెస్క్టాప్ అని ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రెస్ చేసేసి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ అప్లికేషన్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటామో, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు అలా వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. ఇట్ వాస్ ఓపెనింగ్ నౌ. ఇట్ విల్ ఓపెన్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఐ థింక్ సో. ఓకే, ఇట్ వాస్ ఓపెన్. ఓకే, ఇందాక అడిగారు కదా వేరే వాళ్ళు, సార్ ఒకవేళ లార్జ్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ మనకి వస్తే ఎలాగా అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే,
ఇలా మనకి ఇలా డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఫైండ్ ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్ న్యూ రెపోజిటరీ అని క్లిక్ చేసి ఒక రెపో నేమ్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇలా కాకపోయినా కూడా మనం డైరెక్ట్ గా యాడ్ అని చెప్పి క్రియేట్ న్యూ రెపోజిటరీ ఆర్ యాడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రెపోజిటరీ అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యాడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రెపోజిటరీ తీసుకొని అగైన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక గిటబ్ డెస్క్టాప్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేసేసి యాడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రెపోజిటరీ చూస్ అంటుంది. అంటే మనము ఏ ఫైల్ ని చూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఓకే ఇక్కడ రిపోర్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, దట్ రెపోజిటరీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ గిట్ రెపోజిటరీ. సో మనకి ఏమంటుంది, మీరు చేసిన రెపోజిటరీ గిట్ రెపోజిటరీ అనేది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే క్రియేట్ రెపోజిటరీ. రిపోర్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ అనే నేమ్ తో నేను రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒక రీడ్మీ ఫైల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసి క్రియేట్ రెపోజిటరీ అని చెప్పి చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మనం ఆల్రెడీ మన ఫోల్డర్స్ లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం పబ్లిష్ చేసేసి పబ్లిష్ రెపోజిటరీ. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ అప్ ఇన్ ది రైటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, సెండింగ్ ఆల్ ది ఫైల్స్. మీకు ఇక్కడ టాప్ లో కనిపిస్తుందా, it was loading, but you can see in the top waiting writing objects 37% has been, 50% has been completed, all these things. Okay, 62, 75, hang on. ఓకే, ఇప్పుడు మనము గిటబ్ కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. మన గిటబ్ కి అవర్ రెపోజిటరీస్ చూసారా, రిపోర్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్. నా దగ్గర ఉండే ఫైల్స్ ప్రతి ఒక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ వచ్చాయా. సో మనకు దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా లెస్ ఎంబీ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే నేను డ్రైవ్ లోకి వేసానంటే ఎంత ఎంబీ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క ఎంబీ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ గిట్ డౌన్లోడ్ జిప్ చేసేసానంటే సో మనకు కావాల్సిన ఫైల్ స్ట్రక్చర్ మనకి గూగుల్ డ్రైవే కాదు చాలా స్పేసెస్ మిగులుతాయి అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒకవేళ మీరు కొత్తగా యాడ్ చేశారే అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఫోటో నేను ఇందాక చేశాను రిపోర్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను న్యూ ఫోల్డర్ యాడ్ చేస్తా, హలో ఫోల్డర్. ఇందులో ఏదో ఒక ఓకే ఫైన్, ఐ విల్ కీప్ ఇట్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనము ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది గిట్ అనేది ఇనిషియలైజ్ అయింది. ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్, సో నేను ఈ కాపీని చేసి గిట్ అట్రిబ్యూట్స్ ని ఈ హలో ఫైల్ టెక్స్ట్ లో పెడతాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి గిటబ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మనం ఏ ఫైల్ అయితే యాడ్ చేస్తామో ఆ ఫైల్ కూడా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను హలో ఫైల్ అనేది ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ ఫోల్డర్ లో ఇది యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇలానే కాదు, నేను ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిపోర్ట్. ఇప్పుడు నేను ఈ వర్క్షాప్ ఉంది, ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ డేటాని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రిపోర్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ లోకి వెళ్ళి హలో డాట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను, మళ్ళీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. సో మనకు 2 ఫైల్స్ అప్డేట్ అయ్యాయి. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ రిఫ్రెషింగ్, ఐ వాజ్ క్లోజింగ్ హియర్. మీరు చూసారా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మనం మన మెయిన్ లోకి ఎలా చేయాలంటే జస్ట్ ఫెచ్ చార్జింగ్ చేసేసి ఫెచ్ చార్జింగ్ అని కొట్టేసామంటే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి గిటబ్ లో రీలోడ్ చేసి చెక్ చేస్తే సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఆరిజిన్. ఓకే, ఓ యా, వీ నీడ్ టు స్టాగ్. ఐ డిడ్ంట్ స్టాగ్. వీ నీడ్ టు స్టాగ్, రైట్. నేను ఇక్కడ స్టాగ్ చేయలేదు, అందుకే అవ్వలేదు. అప్డేటెడ్ ఫైల్స్ అని చెప్పి కమిట్ టు మెయిన్. సో ఇక్కడ చూసారా పుష్ చార్జ్ అంటే మనకి ఒక కమిట్ మీరు చేశారు బట్ పుష్ చేయలేదు అని. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఏ పుష్, హ్యాంగ్ ఆన్, అయిపోయింది, ఫెచ్ అయిపోయింది. చూసారా ఇప్పుడు హలో ఫోల్డర్ అనేది వచ్చిందా, మనం యాడ్ చేసిన 2 ఫైల్స్ వచ్చాయా. ఇలాగ మనము లార్జ్ కోడ్స్ ని కూడా మనము ఇలాగా షేర్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గిటబ్ లోకి. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్? Guys, Sneha, you can make them unmute all. Change the settings.
Okay. Guys, if you don't understand now up to Git and GitHub, while the time of the coding, I will tell you how to file again also. Okay, that's not an issue for you. See, GitHub వల్ల మనకి లాభం ఏంటంటే మనకు వేరియస్ ఇప్పుడు మనము సపోజ్ ఈ ఫోల్డర్ ని షేర్ చేయాలి అనుకున్నామంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ ఫోల్డర్ ని షేర్ చేయాలి అనుకున్నానంటే మనం చేసే మన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఫోల్డర్ అంటే ఒక్కొక్క ఫైల్ ని షేర్ చేయలేం కదా సో మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జిప్ ఫైల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం అవునా ఇలా జిప్ ఫైల్ ని కన్వర్ట్ చేసి మన దగ్గర జిప్ ఫైల్ వాళ్ళకి జిప్ ఫైల్ షేర్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోమని వాట్సాప్ లో చెప్పే కన్నా మనము జస్ట్ దీన్ని ప్రైవేట్ లో పెట్టుకొని సెట్టింగ్స్ లో కొలాబరేటర్స్ లో వాళ్ళ ఈమెయిల్ కానీ ఏమైనా కానీ యాడ్ చేసి ఇక్కడ కొలాబరేటర్స్ లో జస్ట్ తనకు సంబంధించిన ఒక పీపుల్ ని యాడ్ చేసి లేదు అనుకుంటే మనం జస్ట్ దీన్ని పబ్లిక్ గా చేంజ్ చేసేసి ఇక్కడ లింక్ కనిపిస్తుందా ఈ లింక్ ని కాపీ చేసి జస్ట్ వాళ్ళకి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే చాలు ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రైవేట్ లో ఉంది సో నాకు అందుకు కనపడదు కనుక నేను దీన్ని పబ్లిక్ కి మారుస్తా ఓకే మీరు ఎలా పబ్లిక్ మార్చుకుంటే చేంజ్ విజిబిలిటీ చేంజ్ టు పబ్లిక్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు రిపోజిటరీ పబ్లిక్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే మేక్ దిస్ రిపోజిటరీ టు పబ్లిక్ ఓకే ఇప్పుడు చూసారా ఈ రిపోజిటరీ పబ్లిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇంకాగ్నీలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇదే కొట్టేసి ఇది టైప్ చేశానంటే ఫోల్డర్స్ అన్ని వచ్చేసాయా వేరే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా అంత ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు మనల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చెప్పంటే వాళ్ళకే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మనకి ఎంత ఎంబీ అని ఎంత సేవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి అకౌంట్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అలాగే ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేశారు బై మిస్టేక్ మాకు తెలియదు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కమిట్స్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వస్తాయన్నమాట ఏ ఫైల్స్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసాం ఏ ఫైల్స్ కొత్తగా అప్లోడ్ అయినాయి అని చెప్పి కూడా ఓకేనా సో గిటబ్ అనేది చాలా వరకు బాగా యూజ్ అవుతుంది మనం ఒకసారి గిటబ్ ని యూజ్ చేయడం మొదలెడితే వి కాంట్ లీవ్ మనకి ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మన ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే గిటబ్ లో మీరు ఇమేజెస్ షేర్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే మనం ఇమేజెస్ కావాలి అనుకున్నామంటే ఒకవేళ మనకి ఇమేజెస్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది అనుకుంటారు ఒకరు డాక్యుమెంట్ లో షేర్ చేస్తాము అనుకుంటారు కదా మనం అదే లింక్స్ రూపంలో కూడా షేర్ చేయొచ్చు తెలుసు ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ టెక్నిక్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఐ వాస్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఫైల్ నేను ఇందాక అందరికీ చెప్పాను యాడ్ రీడ్మీ ఫైల్ అనేది ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పి ఓకేనా ఇలా చేయడం వల్ల లాభం ఏంటంటే కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మీ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఫర్ సపోజ్ ఏఐసిటీ ఇమేజే ఉంది నేను ఒకరికి షేర్ చేయాలా క్వాలిటీ తగ్గకూడదు నాకు అక్కడ అంత ఎక్కువ నెట్ లేదు సో ఇఫ్ నేను ఇక్కడికి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ లో సెక్యూర్డ్ లింక్ అనేది ఇస్తుంది గిటబ్ అనేది ఈ గిటబ్ ని కాపీ చేసుకొని మనము ఎక్కడ ఎవరికైనా లింక్ షేర్ చేస్తే చాలు ఆ ఇమేజ్ అనేది వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ డిలీట్ చేసేసి ఒకవేళ మీరు కమిట్ క్యాన్సిల్ చేసినా కూడా ఆ లింక్ అనేది 24/7 హోస్టింగ్ లైవ్ హోస్టింగ్ లోనే జరుగుతుంది దానికంటూ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కడ లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేంజెస్ చేసేసి ఓకే కొట్టేస్తా సో నాకు ఇక్కడ లింక్ డిలీట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఆ లింక్ అనేది అలానే ఉంది సో ఒక్కసారి లింక్ జనరేట్ చేస్తే వీ కెనాట్ డిస్ట్రాయ్ ద లింక్ ఓకే సో గిటబ్ గురించి కొంచెం బాగా అర్థమైందా సాయి పవన్ ఎస్ పవన్ యూ కెన్ ఆస్క్ నో సాయి పవన్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఏ మైక్ హలో యూ కెన్ ఆస్క్ I think he raised his hand for English class. Okay, Sai Pawan, this for you need in English now, or you have been understand? Okay, guys, Sneha, have you given the option to everybody enable? They can able to mic. Yes, they can talk now. Yeah. Hi team, you can talk now. Okay, you can speak. So attendance. See, attendance will be taken like as a manual attendance. Not we will take as a manual attendance. We have a Excel sheet. The teams will automatically will take the attendance sheet. Okay. The teams will be automatically will take the attendance according to your duration time, your logging time will be everything will come under to us. That's not an issue. Yes, anybody? Any doubts?
Sir, actually in our laptop there is no Visual Studio, sir. Can you tell That's how to install it, sir? if you want to download the Visual Studio, just to go to Google, type see, don't install Visual Studio. Visual Studio code need to be installed. Visual Studio code, VS code need to be installed. Okay, not a VS. Okay, Visual sir. Studio code download for Windows. If you press that, the first link will be come to you. Okay. If you press a first link, and you can download, you can select if you have a Windows 10 or 11, Linux, Apple, MacBook, whatever you have been using, you can use and you can download it. Okay. Fine, I understand. Okay, good. Thank you, Bhavan. Okay, still anyone having Okay. any doubts up to GitHub? Up to Git, how to initialize the Git, how to work on a Git? No, sir. Guys, have you learned any new thing today?